নমস্কার, আজকে আমরা বানাতে চলেছি আমাদের রেস্টুরেন্ট স্টাইল নবরত্ন পোলাও। তার জন্য আমরা আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছু নিয়েছি। এটা আমরা 1 পোর্শনের রাইস নিয়েছি। আর আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে পড়বে আপনার বিনস, কিছু ফ্রুটস, চেরিজ, কাজু, almonds, ক্যারট, গ্রিন পিস অ্যান্ড পনির। আর এটা বানানোর জন্য আমরা কিছু নিয়েছি 1 টেবিল স্পুন ঘি, কিছুটা দুধ উইথ কেশর অ্যান্ড সল্ট স্বাদ অনুসার, আর সুগার।
কেমন লাগলো সেটা আপনারা নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাবেন এবং আমাদের ইউনিক ফুড কিচেন যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনিক বাটনটা যেতে দাবাবেন নেক্সট ভিডিও সবার আগে আপনার